ఓకేనా? అది స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఒకసారి షేర్ చేయండి అమ్మా. ఐ ట్రై టు రిజాల్వ్ ఇట్. సో మేబీ నువ్వు వెన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వాట్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టాప్ మాడ్యూల్ లో పెట్టారు కదా. అయితే ఒక పని చేయండి, ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చేసేటప్పుడు రింగ్ కౌంటర్ కానీ ఇంకా వేరే వాటికి కోడ్ రాశారు కదా, యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, ఇవన్నీ డిలీట్ చేసేసేయండి. డిలీట్ అంటే అది అక్కడ నుండి ప్రాజెక్ట్ నుండి రిమూవ్ చేసేసేయండి. రిమూవ్ చేసేసి జస్ట్ సిమ్యులేట్ ఓన్లీ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, అది ఎక్కడో ఇంటర్లింక్ అయిపోతా ఉంది, అందుకని యూఆర్ గెటింగ్ దట్ ఎర్రర్. ఓకే, వి విల్ సీ. ఓకే, so we are looking behavioral model, right? One second. So we are looking behavioral model. Blocks repeatedly we are using is initial and always function. Okay, so begin to give what if there is more than one statement, block of assignments or block of statements, you should give inside the begin and block, and one begin and block can be nested with the another begin and block. Okay, today we will simulate the programs using behavioral modeling. Okay, next initial also we have seen. So when whatever the statements which are in which are inside the initial block, these statements are continuous execution. Okay, it is continuous execution. What display these are all the small things only. You can ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేవే కాబట్టి డాలర్ డిస్ప్లే అండ్ డాలర్ మానిటర్ కమాండ్, డాలర్ డిస్ప్లే means the value whenever there is a change in a and b value, sorry, only it is one time it will be displaying dollar display. Monitor once if you want to let us suppose these many values you have changed. If you want to display all these values for each and every statement, you need to use the display command. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ A0 B0 వాల్యూస్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, కరెంట్ వాల్యూస్ ఓన్లీ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. all these values are not displayed. Why? Because display command it will display only once. అదే ఇప్పుడు if you want to display these values also after every 2 time steps, 3 time steps, 1 time steps, if you are changing the value, the changed values if you want to display, you need to use the dollar display command and in each and every line. Okay, so that will be hectic. So if you are using dollar monitor, so whenever there is a change in a value and b value, if a value or b value, whenever it is changing, dollar monitor will display. Okay, so here one time activity, monitor is a repeated activity. That's in the remember cheskunte chalu. So here the important points, all changes in A are brought into one initial block, changes to B. So these are the points to note, but not that important. So you చెప్తుంటే main we will go to the we will go to the main content. There we will be discussing all the things. So always construct. Okay, so always and initial, these are the we are calling them as constructs. Okay, construct, always construct. So always it is a process actually. Okay, always it is a process. Behavioral modeling lo or especially sequential circuits lo compulsory we will be using this all. Even for the design of combinational circuits also we will be using this always statements. Always process signifies the act always basis. Okay,
uh, right? Any behavioral level design description, it is done using an always block. Okay, any design can be done using an always block. So always is indicating, so always ఇది ఒక కన్స్ట్రక్ట్ అయితే దీని పక్కన it is having an sensitivity. Okay, so that is a sensitivity. Whenever an event is occurring, that event is nothing but when A is equal to 1 or B is equal to 0. So that event you should write here. The process has to be flagged off by an event or a change in the net or a change in the event, or else always change in the net or rich value. Okay, this all the process can have one assignment statement or multiple assignment statements. Generally, multiple assignment statements and you need to use the begin and construct. Okay, so repeatedly it is an endless loop. Okay. Always block is executed repeatedly and endlessly. So here condition or set of conditions flagging off can be done by specifying an event proceeded by symbol. This నేను మీకు చూపిస్తాను. Always, okay, at negate of clock, that means this statement will execute only at the whatever the దీని తర్వాత ఏవైతే statements ఉన్నాయో, or else the block executes the block అంటే చూడండి negate of clock అని ఉంది కదా. Okay, at the rate of negate of the clock, and you are having block of statements here. So these block of statements will execute only during the negative edge of the clock. Okay, at pause edge of the clock ante, so whatever the statements which are there after the pause edge of the clock, they will be executed only during the positive edge of the clock. At the rate of clock means both positive edge దగ్గర always A is equal to 1, B is equal to 0, C is equal. ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు అసైన్ అవుతాయి? ఇఫ్ క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఓన్లీ క్లాక్ అని ఇచ్చారనుకోండి, without giving negative positive, only if you are giving clock, it takes both the edges of the clock. Okay, సో హియర్ మళ్ళీ తర్వాత ఈ వాట్ ఎవర్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు చూపించినవన్నిటి కూడా ముందు మీరు ఆల్వేస్ అని దీస్ ఆర్ ద వాట్ దీస్ ఆర్ ద ఇది ఈవెంట్ అనమాట. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ ముందు స్లైడ్ లో చూపించాను కదా, ముందు స్లైడ్ లో నెగేజ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ అనేది ఈవెంట్, పాజిటివ్ ఆఫ్ ది క్లాక్. సో క్లాక్ అనేది నెగేజ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఆఫ్ ది క్లాక్. So at the rate of always set or clear ante, if preset is equal to 1 or clear is equal to 1. Okay, the block is whatever ఇప్పుడు always at preset or clear దీని తర్వాత ఉన్న statements they are executed whether 1 or clear is equal to 1. Okay, you can ఇస్తున్నారు. Okay, so for module you are giving clock 1 and clock 2. Okay, so clock 2 clocks ఇస్తున్నారు. If pause edge of the clock 1, okay, pause edge of the clock 1 or else negate of the clock 2, negate of the clock 2. So pause edge of the clock 1 or negate of the clock 2. So two events are there, either this either pause edge of clock 1 or negate of clock 2. So you can execute the block of statements. The events can be changes in, so what are these events? They can be the changes in reg, integer, real or signal on a net. Okay, ఇక్కడ see the condition, algebra or logic operation is not permitted. Okay, ఇక్కడ only or operation or else you can give ampersand. So if you want to give a ampersand, always
at the rate of A XOR B అని ఇచ్చాను అనుకోండి. This will so ORing is signifying execute the block if any one of the event takes place. Here the edge transition on the event is to be specified separately. మనం చేస్తూ ఉంటుంటే ప్రోగ్రామ్స్ అర్థమవుతాయి. Whenever we are doing the programming, so going through this theory part, it will make you bored. Okay, so it is little bit boring to listen. Quickly we will move to programs. Okay, so here what is this? What is the meaning of this one? Was edge of clock 1 or clock 2. Okay, so two clocks are there for module, two clocks are there for the module. So pause edge of either you can that block of statements which are so let us suppose block of this 10 blocks 10 statements are there in the block after the always. Those 10 statements will execute either at the positive edge of the clock or negative positive edge of the clock 1 or positive edge of the clock 2. This is clock 1, clock 2. Okay, or else you can give positive. Okay, sorry. ఇదేంటిదంటే pause edge of clock 1 or clock 2 అని ఉంది కదా. So here this is clock 1, this is clock 2. Okay, clock 1 ఇలా ఉంది, clock 2 ఇలా ఉంది. Okay, so execute the block. See pause edge of the clock 1 and pause edge of the clock 1 and what is this clock 2 ఏంటి? So positive edge or negative edge ఇవ్వలేదు. So you can take pause edge as well as negate. You can take pause edge as well as negate. For clock 2, the block of statements will execute at pause edge or negate. For clock 1 pause edge. అంటే ఇక్కడ 3 conditions are there. Either pause edge of the clock, 3 events అన్నమాట. Pause edge of clock 1, okay, pause edge of clock 2, pause edge of negate of clock 2. Okay, so I repeat again, pause edge of clock 1, pause edge of clock 2, negate of clock 2. Okay, so ఈ 3 events occur అయినప్పుడు the block of the statements will be executed. Okay, so pause edge transition for signal can be defined in 3 types. So 0 to 1, 0 to x or z, or x or to x or z to 1. Negate transition ante 1 to 0, 1 to 0 transition, or 1 to x transition, or 1 to z transition, or x or z to 0. Okay, this is negate transition. Okay, so we will move to another PPT. You can see this one. Okay, now we will see a counter program. So now we will see a counter, up down counter using in behavioral modeling. So for an up down counter, you have clear input. Okay, u by d anante up, if it goes high, u bar d anundi kada. If this u bar d is going high, the counter counts up. Okay, if it is going down, the counter counts down. Okay, counter counts at the negative edge of the clock. Okay, that means meer em rayali ikkada, always at the rate of edge of clock. Yeah. This is the what is that always construct. You have to take it like this. The counter counts up or down between 0 to n. N is any 4-bit hexadecimal number. ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీటన్నిటిని ఏమంటారు చెప్పండి. Now we are going to design a digital circuit called counter
సో వాట్ ఆర్ ది స్పెసిఫికేషన్స్? ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదంటే స్పెక్స్. ఓకే, స్పెసిఫికేషన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది స్పెసిఫికేషన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది అప్ కౌంటర్. అప్ కౌంటర్ చూడండి. సో what are the inputs and outputs for the up counter are A, clock, N. Okay, A, clock, N. So here clock is the input for the counter, and endukante at each and every clock pulse it has to count, right? Clock is the input for the counter. Okay, so N is also one of the input for the counter. So N is of 3 bits. Okay, so N 3 down to 0. N is of 4 bits. N3. So N2, N1, N0. Okay, so output is 3 down to 0 A. Output is 3 down to 0 A. A of 3, A2, A1, A0. Okay, so initially output is 3 down to 0A and you are taking reg. Okay, so why? Because enduku A ni ikkada, why you are declaring A as a reg variable? Can anyone tell me why you are declaring A as a reg variable? Can anyone tell me? To store the output. General ga counter ఏం చేస్తుంది అక్కడ? So what is the function or purpose of the counter? Counter actually, so the count is incremented based on the previous value. Okay, ఇప్పుడు 2 ఉందనుకోండి, ఆ 2 అనే వాల్యూ మీరు రిజిస్టర్లో స్టోర్ చేసుకోనంటే, సో depending upon the previous value 2, the count is incrementing to 2 plus 1, which is 3. Okay, so which is 3. Now you can see here, now you can see here A3, A2, A1, A0 are stored in a reg. Initial value of A is what I am giving, 0 0 0 0 ante idi 0 0 0 and 0. Initial value of A is 0 0 0 0. So what is happening? The count is incrementing always at the negative edge of the clock. First I am marking all the negative edges. This is negative edge, negative edge, negative edge, negative edge, and this is also the negative edge. Okay, marking all the negative edge of the clock. So always at negative edge of the clock, this function will be executed only at the negative edge of the clock. Okay, so now the value should be assigned to A. Okay, so the value should be assigned to A. A is the output. Okay, initial value is the output anamata. Okay, so initial value of A is, so you need to see N is equal to, first you need to check what is the initial value of N. N ki meer em ivvaledu kada value. Okay, let it be. So you need to check whether the condition A is equal to N or not. Okay, A is equal to N. If this condition is not satisfying, if A is not equal to N, so what you need to do, you need to assign A is equal to 0 0 0 0. Okay, okay, if this condition is not satisfying, you need to assign A is equal to 0 0. Sorry, one second. ఇలా దానికంటే మీకు వాట్ ట్రూత్ టేబుల్ లాగా వేస్తేనే బెటర్. So here you have N value. This is the output, which is nothing but A, A3, A2, A1 and A0. And what is the input? Clock input will be equal to negative edge of the clock, always at the negative edge of the clock. Okay, now I don't know the N value initially. Initial value of
Initial value of A కాదమ్మా ఇక్కడ n. You should make a change. Initial value of n is equal to what? 0 0 0 0. అంతేనా? If this A is equal to n, initial value of n is A is n. Okay, initial value of A is 0 0 0 0. Okay, so initial value of A is 0 0 0 0. A equal to n కాదా, you need to check. Okay, ఇప్పుడు n ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? If A is equal to n, so what you need to do, if this condition is satisfying, you assign 0 0 0 to A. Else, if this condition is not satisfying, what you are doing, you are incrementing A plus 1, 0 0 0 1. Okay, so ikkada n ki oka value you need to assign kada. What do you think? N key you need to assign a value. N is equal to, if I am giving 1 1 1 1 అని ఇచ్చాను. Okay, n value I am giving 1 1 1 1. Okay, so okay, n value initially I have given 1 1 1 1 ma. So n value is always, it will be 1 1 1 1 only. Okay, now okay, now if this condition is not if this condition is not satisfying, you will increment A. Okay, so again you check ఇక్కడ కూడా ఏంటిదనంటే till 0, ఇక్కడ 0 0 1 0 0 0 1 1. Okay, so like that the count value will be incremented. Why? because A is not equal to n. ఇక్కడ 1 1 1 1 0 వరకు 1 1 1 0 వరకు we can say that A value is not equal to n. అవునా కదా? Till when n is n value is actually 1 1 1 1 kada. Okay, so when A is reaching this 1 1 1 1, okay, count increment అవుతూ ఇది 1 1 1 1 reach అయింది. Now here this condition is satisfying. ఈ condition satisfy అయినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు what will you assign? You will assign 0 0 0 0. Okay, so 0 0 0 0. So ikkada you need to initialize n is equal to 1 1 1 1 అని. Initial A is equal to 0 0 0 0 ఇచ్చారు కదా. n is equal to 4 tick b 1 1 1 1 అని ఇవ్వండి. ఓకే, n is equal to 4 tick b 1 1 1 1 అని ఇవ్వండి. అశోక్ అర్థమైందమ్మా? గణేష్, సుబ్రహ్మణ్యం, ప్రశాంత్, you got the logic? ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే ఓకే, ఏంటి అశోక్, I did not see your message. ఓకే, సో అదనమాట. సో n value you need to assign 4 tick b 1 1 1 1. ఇప్పుడు A ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ 1 1 1 1 వరకు వచ్చేంత వరకు 1 1 1 1 ముందు వాల్యూ ఏంటి 1 1 1 0 కదా. till here A value will be A is equal to A plus 1. ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది till here. when this is nothing but A is equal to 1, ఈ కండిషన్ A is equal to n, ఈ కండిషన్ కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, again A value is reset to 0 0 0 0. Okay, so this is up counter.
ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి అమ్మా, n వాల్యూ ఈ టెస్ట్ బెంచ్ లో ఇచ్చారు. టెస్ట్ బెంచ్ లో ఇవ్వచ్చు, మనం మెయిన్ మాడ్యూల్ లో కూడా ఇవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. టెస్ట్ బెంచ్ లో ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటిదంటే యూ కెన్ ఫిక్స్ ది ఎన్ వాల్యూ. ఇక్కడ మీరు కౌంట్ 1000 వరకు చేయాలి అని అంటే 1 to 8 వరకు కౌంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఫిక్స్ ది వాల్యూ హియర్, ఎన్ వాల్యూ అంటే. సో అకార్డింగ్ టు ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ గివెన్ హియర్, ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ ప్రకారం ఏంటంటే when a is reaching 1011, when a is reaching 1011, what happens? The counting will stop. A is again it will start counting again from 0000. Okay, so we will see this in Xilinx. ఇది ఒకటి చూద్దాము. అండ్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే, వన్ మోర్ mod 10 counter చూద్దాం. We'll see mod 10 counter. Yes, this is mod 10 counter, na? ఇక్కడ వరకు కౌంట్ చేసి 10, yeah, mod 10 operation. Okay, you can see the outputs here. Anyways, I'll be showing you there also. Negatives of the clock దగ్గర చూడండి, only during the, these are the negative edges of the clock. ఇవి negative edges కదా, so count is incrementing at the negative edges of the clock. Okay, ఇది 0001, 0010, 11. So whenever it is reaching 1010, antena 1010, last 1011 count value ఇక్కడ ఇచ్చి 1011. Okay, so ఇలా count 1011, after 1011 మళ్ళీ again 0000 start అవుతుంది అన్నమాట. Okay, we'll see the simulation output. డౌన్ కౌంటర్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి. సింప్లీ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్. డౌన్ కౌంటర్ అంటే సింప్లీ ఫర్ డౌన్ కౌంటర్ ఆల్సో నెగేటివ్ ఆఫ్ ది క్లాక్. సో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సేమ్ థింగ్. సో హియర్ a placed up counter ki a equal to n. Whenever a is reaching this n value, you are clearing the register. Okay, you are clearing the count. Okay, but here what you need to do, down counter kabatti, so ikkada nundi start avutadi count. Actually a is here, also a is the output. A3, A2, A1, A0. Initial count value ఏమి ఇచ్చారు మీరు? A value 0000 ఇచ్చారు. ఓకే, 0000 ఇచ్చారు. సో whenever you need to check whether A is equal to 0000, this condition is satisfying. ఈ condition satisfy అవుతే what you need to do, you need to assign n value to A. Okay, let us suppose we take n value is equal to 1010. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 0000 ఉంది, డౌన్ కౌంట్ చేయలేము కాబట్టి వాట్ యు నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు అసైన్ n వాల్యూ టు A. 1010 అసైన్ చేస్తారు. నౌ ఫ్రమ్ 1010, now again 101, now the value of A is 1010. Now you can see the value of A is 1010 అంటే ఈ కండిషన్ is not satisfied. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకుంటే you need to what, you need to perform this action. Okay, a minus 1 p1 అంటే ఇదేంటి 10 minus 1 is equal to 1001. Okay, మళ్ళీ now you check A is not 0. Okay, so that's why again you need to down count 1000. Okay, so అలా you will be checking till 0000 వరకు డౌన్ కౌంట్ అవుతుంది. 10, 9, 8, ఓకే, 7 డౌన్ కౌంట్ అవుతుంది. 0 వచ్చిన తర్వాత దిస్ కండిషన్ is satisfied. When this condition is satisfied, again you assign the value of n to A. Okay, n value into 1010. Okay, this value you have assigned, and from here again you start down counting. Okay, so this operation will be executed during the negative edge of the clock. Okay, so this is down counter operation. Test bench, you can take any value in the test bench. So మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. సో
So whenever you are writing the test bench, you should remember that clock, initially the clock will be equal to 0. Okay, for every two time steps clock you are complementing. Okay, that means always hash to clock is equal to negative, clock is equal to negation of clock ante two time steps ki positive clock untadi, two time steps ki negative clock untadi. Okay, so student, these are the values of the counter. For every two time steps clock value is getting complemented. Okay, so n value is 1010, it will be constant only what we have given. So whenever this a is reaching this n value 1010 ఎప్పుడైతే రీచ్ అయ్యిందో ఎక్కడుందమ్మా 1010, sorry, whenever this a down count కదా, down count కాబట్టి whenever this a value is reaching 0000, లేదు ఇక్కడ there is no no provision. Okay, we'll see there in Xilinx changing the values. This is the waveform for down count. Okay, ఇక్కడ count decrement అవుతుంది for every negative edge of the clock. Now this is up down counter. Up down counter ki see here, you need to take this counter is counting up as well as down. Okay, now with a module it is up down counter, up down counter. Okay, so దీనికి ఇన్పుట్ వచ్చి ఒక క్లాక్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు అండ్ one more input is nothing but u underscore t. Okay, u underscore t. up counter, down counter రెండు కలిపి కూడా మీరు అప్ డౌన్ కౌంటర్ అట్లా ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నౌ వీఆర్ ఇంటూ behavioral modeling, so we cannot go for instantiations. Okay, up down counter. Okay, so when you here you can give like previous up counter, down counter laga you can initialize any value to n, from there you can up count or down count. ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నది ఏంటిదంటే a is equal to 00 తీసుకున్నారు ఆల్వేస్ ఎట్ నెగేట్ ఆఫ్ ది క్లాక్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు దీనికి యూ అండ్ డి కండిషన్ కూడా అప్లై చేయాలి ఒక ఎనేబుల్ సిగ్నల్ లాగా. ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైయింగ్ దట్ మీన్స్ యూ అండర్స్కోర్ డి ఇఫ్ యూడి అనేది ఒక సిగ్నల్ అన్నమాట. ఓకే, క్లాక్ తో పాటు చెప్పాను కదా యూడి అనేది ఒక సిగ్నల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 యూ నీడ్ టు చెక్ ద కండిషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కండిషన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూడి ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 యూ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ది ఎగ్జిక్యూట్ 1. If UD is equal to 0, execute 2. Okay, Malli now if UD is equal to 1 ante, let us suppose UD is equal to 1, this condition is satisfying. Now you need to execute first statement. Execute 1 ante, again here you will check the value of a, whether a is equal to n or not. You will check if this is satisfying. Now what you need to do, you need to assign a is equal to 0, 0, 0, 0. Else, if this condition is not satisfying, what you need to do, a is equal to a plus 1. Okay, malli deentlo kuda enti you need, this is the condition. Deenlo if this condition is satisfying, execute a, or else if this condition is not satisfying, you execute this statement. Okay, and similarly this is statement 2. Okay, okavela if UD is equal to 0, if UD is equal to 0, then execute statement 2. Statement 2 lo you need to check if a is equal to 0, 0, 0, 0, then what you need to do, you check, this is the condition. If this condition is satisfying, you need to assign n value to a. Okay, n value to a. n ante maximum value. Okay, అక్కడ నుండి డౌన్ కౌంట్ అవుతుంది.
Else if this condition is not satisfying, ఇది A అనుకోండి. If this condition is not satisfying, ఈ కాలం తర్వాత you need to execute this one, B. Okay. Else what you need to do, A is equal to A minus 1. Okay. So if UD is equal to 1, up counter down counter చెప్పండి ఇప్పుడు. If UD is equal to 1, this is up counting operation. If UD is equal to 1, up count operation. If UD is equal to 0, this is down count operation. Okay. That's it. Up count lo malli again you check the condition and you execute the statements. Down counter you check the condition and execute the statement. This is up down counter. So ఇదే అప్ డౌన్ కౌంటర్ ని టెస్ట్ బెంచ్ ఫర్ ది అప్ డౌన్ కౌంటర్ మీరు ఇప్పుడు దేనికైనా టెస్ట్ బెంచ్ రాసేయగలరు. చూడండి యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని అంటే దట్ ఈస్ అప్ కౌంటింగ్, అంటే కౌంట్ యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ వరకు కదా. సో అప్ కౌంటింగ్ అంటే డౌన్ కౌంట్, యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే డౌన్ కౌంట్ కదా. యూడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డౌన్ కౌంటింగ్ ఇక్కడ వరకు డౌన్ కౌంట్ అయిందండి. ఓకే, మళ్ళీ దాని తర్వాత టిల్ హియర్ డౌన్ కౌంట్. సో ఇది మినిమం కౌంట్ అయిపోయింది కాబట్టి n వాల్యూ ఈజ్ అసైన్డ్ టు A here. Okay, now from here UD is equal to 1, it is what is that, this is the maximum value is assigned. Maximum value తర్వాత use maximum value తర్వాత what you need to do, you need to assign 0 if count is reaching the maximum value. This is the maximum value, అందుకనే what you need to do 0 0 0 ఇచ్చి 1 ఉంది కాబట్టి you can increment the count. Okay, this is the up counting and down count, up counter as well as down counter. If you want to design the up counter, up down counter with the clear input, okay, clear input use చేయడం తోటి ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ ముందు డిజైన్ చేసిన కౌంటరే ఎక్స్ట్రా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ క్లియర్ ఇన్పుట్ వీఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ఇది యూ అండర్ స్కోర్ యూడి సపరేట్ యూ అండర్ స్కోర్ టిఏ, దిస్ ఇస్ యూ అండర్ స్కోర్ టి. సో క్లియర్ ఇన్పుట్ ఇవ్వడం తోటి ఏమొస్తుంది చెప్పండి అమ్మ. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ గివ్ ద క్లియర్ ఇన్పుట్, రీసెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ event what you are taking, negate of the clock or pause edge of the clear. Okay, ante if clear is equal to 1 or during the negative edge of the clock. Okay, so either the count will be incremented or decremented even if the clear is equal to 1, clear signal is equal to 1. Sorry, pause edge of clear అని ఇచ్చారు కదా. Okay, pause edge of negate of the clock and pause edge of the clear. Okay, so even if these two conditions lo ఏది satisfy అయినా కూడా you need to execute this up count down count up down counting operation. Okay, so you need to check whether if clear is equal to 1, if clear is equal to 1, what you need to do, you need to assign all zeros to A. Okay, all zeros to A. Else what you need to do, you need to check one more condition whether up down count is equal to 1 or 0. If up down count is equal to 1, execute this up counting, or else if it is equal to 0, execute this down count. But ensure that before you need to check the clear signal. Okay, if it is equal to 1, దీనిలో ఏమీ లేదు, ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారు. ఎందుకు అని అంటే క్లియర్ అనే సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే హై ఉంటుందో, సో వాట్ ఎవర్ ద కౌంట్ వాల్యూ ఇస్ దేర్, ద కౌంట్ విల్ బి క్లియర్డ్, అన్ని జీరోస్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే, సో వాట్ ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 1 1 0 ఉందనుకోండి, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 1 1 1. ఓకే, సో క్లియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇచ్చినప్పుడు ఏ ఏమవుతుంది, 0 0 0 0. వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ, if you are giving clear is equal to 1, all are
cleared. Okay, so you need to check whether clear is equal to 1 or not. Clear is equal to 1 అయితే just assign all zeros to A and don't go for these statements. ఇవి ఇంక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన పని లేదన్నమాట. ఓకే, if clear is equal to 0, క్లియర్ ఎప్పుడైతే 0 ఉంటుందో, ఈ సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే 0 ఉంటుందో, then you go for this what is that next statements. ఓకే, అప్పుడు ఇదంతా అప్ డౌన్ కౌంట్ కదా, యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అప్ డౌన్ కౌంట్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో హియర్ whatever you want to include, you can include in the sensitivity list. Okay, priority over the clock signal to be included in the sensitivity list. So the up down count operation నార్మల్ గా జరుగుతుంది, బట్ క్లియర్ మీరు 1 ఇచ్చినప్పుడు కౌంట్ ఎంతవరకు అయినా సరే కానీ దట్ విల్ బి క్లియర్ టు 0. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అప్ డౌన్ కౌంటర్ విత్ క్లియర్ ఇన్పుట్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అందరికి? యు గాట్ ఇట్? సో 0 1 ఇక్కడ నుండి అప్ కౌంట్ అయింది. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ క్లియర్. ఎక్కడ చూడండి, వేర్ ఇస్ క్లియర్ సిగ్నల్? క్లియర్ సిగ్నల్ 0 ఉంది కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో క్లియర్ సిగ్నల్ 0 అండ్ దెన్ యూఆర్ రీసెట్టింగ్. చూద్దాం, we will see. Now similarly the shift register, left and right shift register, ఇవాళ మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే దిస్ అప్ డౌన్ కౌంటర్ విత్ క్లియర్ ఇన్పుట్ చేయండి. విల్ సీ దట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్. షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, రైట్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఈజీగా చేయొచ్చు మీరు. సో జస్ట్ యూజింగ్ ద షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను. This shift register is shifting left as well as right also. What you are doing, you are taking R and L అని ఒక సిగ్నల్ తీసుకున్నారు. ఓకే, సో A is the output. ఓకే, షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కి ఇన్పుట్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్లీ ది అవుట్పుట్. ఓకే, ఇన్పుట్ అంటే ఓన్లీ క్లాక్ is the input, that's it. R and L is like control signal. R and L is the control signal. The output is nothing but 8-bit output. Okay, so 8-bit output, always sequential circuits lo whatever the outputs are there you should store in the register. Okay, so reg lo store చేస్తున్నాను. initial value of A is equal to h-tick 8 tick h01 అంటే 00000001. okay, 8 tick h01 అంటే now you can see అంటే here A is 8 bits కదా. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so now A value is 8 tick h01 అంటే 00000001. Okay, so ఇది ఏంటిది A of 0 నుండి A of 7 వరకు అన్నమాట. Okay, now always at the negative of the clock అంటే షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ నెగటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర పర్ఫామ్ అవుతుంది. You need to check whether A is equal to you need to check whether R, ఇప్పుడు ఒక సిగ్నల్ ఉంది కదా R_L అనేది, whether it is 1 or 0 you need to take. If it is equal to 1, okay, if it is equal to 1 this operation will perform. If it is equal to 0 this operation will perform. Okay, so that's why if it is equal to 1, RL is equal to 1, shift ఏంటి, left shift right shift? లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్? ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇది కండిషన్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్, రైట్ షిఫ్ట్ కదా, రైట్ షిఫ్ట్. ఓకే, సో అండ్ if this condition is not satisfying you go for, if అంటే RL is equal to 0 అయితే it is nothing but left shift. Okay, so here you need to check the condition and perform the right or left shift. Okay, so right shift అంటే all the bits are shift. తెలుసు కదా మీకు, 0 0 అన్ని zeros వస్తాయి రైట్ షిఫ్ట్ అయితే. లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అయితే
So 0 0 0 0 0 0 1 0 వస్తుంది. Okay, you can see here test bench లో you can give all the values in the test bench. చూడండి 0 అయితే this is left shift, ఇక్కడ వరకు left shift అయింది చూడండి. So from here it is equal to 1, from here it is equal to 1, ఇక్కడ నుండి RL is equal to 1 అయితే right shift అయింది. So you do this program, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయండి, యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, యూనివర్సల్ అంటున్నా అప్ డౌన్ కౌంటర్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ క్లాక్ D flip-flop. D flip-flop is very simple and easy to implement. ఓకే, సో D flip-flop ఏంటిది యాక్చువల్గా బిహేవియరల్ మోడల్. మళ్ళీ మీరు ఇన్స్టాన్షియేషన్ తొక్క తోలు ఇవన్నీ వెళ్ళొద్దు. ఓకే, సో నో ఇన్స్టాన్షియేషన్లు అయిపోయినాయి, మళ్ళీ అసైన్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా అయిపోయినాయి. We are no more going for instantiation and using the assign statements. Malli mixed style lo we will use. Okay, behavioral, data flow, tarvata gate level moodu kalpi kuda mixed modeling cheyochu. We will see that. Okay, but for time being we are in behavioral modeling. Don't go for any instantiations. Okay, so D flip flop ki normal ga entidi D. సో క్యూ బార్. ఓకే, సో క్లాక్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో క్లాక్ నెగెట్ ఆఫ్ ది క్లాక్ కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ యువర్ క్లాక్ సిగ్నల్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద నెగటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి, అంతే. ఆల్వేస్ అట్ నెగటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ డి అవుట్ ఈజ్ అంటే క్యూ ప్లేస్లో ఇక్కడ డి అవుట్ పెట్టుకున్నారు. ఓకే, డి అవుట్ పెట్టుకున్నారు అంతే. You are not taking the negative, and this is D in. Okay, so at the negative edge of the clock T naught is equal to Ti. Okay, initial value ante flip flop always the present what is that next output will depend upon the present state, right? Okay, so that's why initial ga nen D naught anedi oka state assign cheyali. That is nothing but D naught value is equal to 1 take B is 0. ఓకే, సో D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ చేయండి. సో చూడండి నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ అంటే క్లాక్ 1 to 0 ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర సో D నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI. D నాట్ 1 ఉంది, DI 1 ఉంది. సో మళ్ళీ దిస్ వాల్యూ విల్ నాట్ చేంజ్ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్. ఇక్కడ ఈ వాల్యూనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ వరకు. సో సి హియర్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ దగ్గర అగైన్ D నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI. ఓకే, దిస్ వాల్యూ దిస్ అవుట్పుట్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ టిల్ ది నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్. మళ్ళీ ఈ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర D నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI అండ్ దిస్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ఎడ్జ్ 1 to 0. ఓకే, సో ఇక్కడ DI D నాట్ వాల్యూస్ ఆర్ సేమ్. D నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI. మళ్ళీ అగైన్ ఇది ఒక నెగిటివ్ ఎడ్జ్ 1 to 0. హియర్ ఆల్సో D నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI. సో దిస్ వే యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద అవుట్పుట్ ఫర్ యువర్ D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. లాచ్ అంటే హౌ డు యూ D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని అంటే ఆల్వేస్ ఎట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కంటే క్లాక్ ఉంటుంది కదా. లాచ్ అయితే లాచ్కి క్లాక్ ఏముండదు, క్లాక్ బదులు ఏముంటుంది ఎనేబుల్ సిగ్నల్ అని ఉంటుంది. whenever D input is changing or whenever enable is changing, so you need to check whether enable is equal to 1 or not. If enable is equal to 1, if enable is equal to ikkada rastanu, if enable is equal to 1, then D naught is equal to DI. Clock place lo enable vaadandi. Okay, so this is D latch. Flip flop ki latch ki teda telusukovali meeru and test bench. సో డిలే అసైన్మెంట్స్ రేపు చూద్దాము. సో మీకు నార్మల్గా తెలిసి ఉంటుంది కదా. సో ఏ వాల్యూ ఈజ్ అసైన్ టు బి, దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 3 time steps వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ అసైన్ టు బి. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 3 time steps అంటే 3, 6, 9, 12, 15 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటాయో ప్రతి 3 secondsకి ఏ వాల్యూ బి అసైన్ చేయాలన్నమాట. సో ఈ డిలేస్ రేపు చూద్దాము. అంతకంటే ముందు వి విల్ సీ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, లిమిట్స్ లో
యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఒకటి చూపిస్తాను. సో దీంట్లో నేను చెప్పాను కదా, మీరు యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ కాదు, అప్ డౌన్ కౌంటర్ కదా మనం చేసింది. అప్ కౌంట్ ఇప్పుడు అప్ కౌంటర్ చేసి డౌన్ కౌంటర్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ దాన్ని మళ్ళీ ఆ మాడ్యూల్ని ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకొని అలా ఏం ఉండదు అనమాట ఇక్కడ. simply up down counter, simply with one logic you can design any type of circuit. Okay. mm. నిన్న నేను ఒక చిన్న టాస్క్ ఇచ్చాను, చేశారు ఎవరైనా, గుర్తుందా? సింగిల్ ఇనిషియల్ మల్టిపుల్ ఇనిషియల్ బ్లాక్స్ పెట్టి చేయమని చెప్పాను, చేశారా? Did anyone do? No response. Today you check at least. Okay, this is our up down counter. So up down counter చేసేటప్పుడు, అశోక్ ఆర్ యు దేర్? అశోక్ ఉన్నానా? ఏం లేదమ్మా, నువ్వు ఫస్ట్ ఏంటిది ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు వాట్ యు విల్ డూ ఇస్, ఇక్కడ రింగ్ కౌంటర్ తర్వాత ఇంకేవో ఉన్నాయి కదా, దానికి సమ్ రింగ్ కౌంటర్ యూనివర్సల్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ ఏంటది, ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తర్వాత వాట్ వీ హ్యావ్ డిజైన్ డి లాచ్, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డిజైన్ చేసాం. డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 3 times తీసుకొని షిఫ్ట్ రిజిస్టర్ తర్వాత రింగ్ కౌంటర్ కదా. సో ఈ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, రింగ్ కౌంటర్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ నుండి ప్రాజెక్ట్ నుండి రిమూవ్ చేసేసి ఓన్లీ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్ఆర్ బఫర్. ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. Okay, what is the up down counter? So set it as stop module. Check syntax. Errors వచ్చాయి. What is this error? Syntax error. ఈ ఆల్వేస్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ షుడ్ నాట్ కీప్ సెమీకోలన్. Can you tell me what is the error? Close bracket ఇవ్వాలా?
అమ్మా లాస్ట్లో ఏ ప్లస్ 1 టిక్ B1 ఏ మైనస్ 1 టిక్ B1 అంతేగా. ఈ బ్రాకెట్స్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇట్లా కరెక్ట్ గానే క్లోజ్ చేశాను నేను, ఎక్స్ట్రా అయింది ఇది. ఇక్కడ ఆహా ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి కదా. చెక్ చేస్తారు. అమ్మా ఇది గో ఫర్ సో హియర్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇస్, చెప్పాను కదా ఇనిషియల్ కౌంట్ వాల్యూ 1011 తీసుకున్నారు.
Okay, these are the values you are getting, output values. You can see the waveform now. So చూడండి during each and every negative edge of the clock, ఇది negative edge దగ్గర count decrement అవుతుంది. Why? Because here ఇక్కడ 0 ఉంది, u_d is 0 అంటే down count, 1 ఉంది ఇక్కడ నుండి up count. ఓకే, సో down count ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర యూ కెన్ సీ ద ట్రాన్సిషన్ 0 1 0 1, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర 0 1 0 0, నెగిటివ్ ఎడ్జ్ దగ్గర 0 0 1 0 0 1 0 0 0. ఓకే, సో అలా డౌన్ కౌంట్ అయిన తర్వాత 0 అనేది మినిమం కౌంట్ అయిన వెంటనే అగైన్ this a value it will be assigned with n. Okay, n is equal to 0 1 1 కదా, ఈ n value a కి assign అవుతుంది. ఓకే, again down count, this is up count అన్నమాట. u is ఇక్కడ చూడండి ud is equal to 1 కాబట్టి ఇక్కడ for every negative edge this is up count. Okay, you can see the values here in the ఈ మానిటర్ లో స్క్రీన్ లో చూడొచ్చు అన్నమాట. సో చేయండి, నేను మీకు ఇచ్చింది ఏంటి, ఇంకా అప్ కౌంట్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ సిమ్యులేట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ అండ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఒకటి, డి లాచ్ ఒకటి చేయండి. ఇంకేమని చెప్పానా? డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, డి లాచ్, కదా. సో ఇవి మట్టుకు చేసిన తర్వాత నేను ఇంకా డేటా ఫ్లో గేట్ లెవెల్లో మీకు ఇంకొన్ని ఇస్తాను. అప్ డౌన్ కౌంటర్ మీరు క్లియర్ తీసుకోండి, విత్ క్లియర్ ఇన్పుట్ యూ డూ. సో షిఫ్ట్ రిజిస్టర్, డి లాచ్, డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, దట్స్ ఇట్. I will be giving some few more programs from data flow modeling as well as this gate level modeling. So you do it. Okay, we'll end the session. Ashok, you try like that. If you are not getting, just let me know. Okay, so see you tomorrow.